Masasi. Yeah. You can go around here. We go in front because you cannot go around. But typically you go around. You do left to right. Yeah. Mm.
We respectfully request the Sangha great virtues for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach and guide us how to end birth and death, leave suffering and attain bliss, and quickly realize non-birth. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Sananto Suchedo Ye Alahadi San Miao San Puto Se. Namo Sananto Suchedo Ye Alahadi San Miao San Puto Se. Namo Satanta Sugata Ye Arahagache San Miak San Botasa. Namo Sadarta Sogadaya Alagaje Samyaksan Buddhasa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I'm able to see and hear, I will receive and maintain it. I vow to fathom the thus come one true and actual principles. Wu shang 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 wei miao fa bai jian wan jian an zao yu wo jin jian wan de shou qu yan jie ru lai zheng shi. Buddhas and Bodhisattvas, Great Master CheongJu, Great Master YongHua, all monks and venerated Sunims, and all good advisors, Emitofuo. Emitofuo. 诸佛菩萨、清凉大士、师父上人、各位知下人、各位善知识，Emitofuo. Emitofuo. Okay. No, I'm not try Korean. Oh, I haven't finished practice yet. pass the slide. Okay. We prepared Okay. the Korean version. Okay. Pass the slide. Master, can you next slide, please? Down. The next one. The next one. More. The next One one. more. Yeah, that one. That one. Hey, go. You can do it. So it's kind of far. It's difficult to too. see. Small. Oh, can't read it. Oh. Can't read it. We can all together, right? Can Yeah. Go ahead. 제존모살 마살 청량국살 선화 상인 모든 출가자 그리고 선지식 아미타불. Okay, very good. Excellent. Hello, everyone. Today is the 3rd of April 2022. We're here at Jew Mountain Temple in Korea. 오늘은 4월 3일. 오늘 모두 이 청주 보선사에 모여 있습니다. And to continue discussing the first chapter of the Avatamsaka Sutra. 우리는 화엄경의 제1품을 논하고 있습니다. The current slide is 459. 지금은 459 슬라이드 459번을 하고 있습니다. Okay, very good. Okay, it's a pleasure to be here. I've always enjoyed the Avatamsaka Sutra. So
I used to love it so much listening to my late Chinese teacher's instructions, explanation of it. And many of us fall in love with the sutra as well. 화엄경을 난 읽을 때마다 너무 기쁩니다. 그리고 언제나 늘 그랬듯이 화엄경 선화상인의 화엄경 강서를 들으면서 항상 즐거웠습니다. 아주 멋진 불경입니다. And I'm very pleased to be able to have so many people come and express interest in listening to the sutra. 그리고 이렇게 화엄경에 대한 관심이 보이는 사람이 많이 모일 때마다 나는 너무 기쁩니다. Because of your being present and your participating in these lectures that made these lectures possible. 왜냐하면 여러분이 여기 참여하러 왔기 때문에 이런 강서를 할 수 있게 되기 때문입니다. So we're learning the great thing about the Avatamsaka Sutra is that it gives us the wisdom of the Dharma realm. 화엄경에는 법계의 법계에 대한 지혜를 드러내 줍니다. It describes the marks of the Dharma realm. 이것은 법계의 상을 드러내 줍니다. Well, the marks meaning 묘사해줍니다. that the things that you are able to observe in Dharma realm. So it's actually a complete description of the entire universe. 그래서 사실은 이것이 전체 우주를 다 묘사하고 있는 것입니다. And that's the kind of wisdom that really the ultimate kind of wisdom in Mahayana. 이것이 진정한 대승의 궁극적인 지혜입니다. So very few monks would dare explain this Avatamsaka Sutra. 그러므로 비구 중에 감히 이 화엄경을 강설하려는 사람은 몇 되지 않습니다. In particular, before my late Chinese teacher, Master CheongJu, who started explaining this sutra, I can't even think of anyone at recent memory who would dare explain it. 그래서 나의 전 스승인 선화상이 외에는 감히 이 화엄경을 강설하고자 하는 사람 내가 본 사람이 없습니다. And his style of explanation is very, very interesting, very simple words, and just the exact opposite of Master Qingliang. 선화상인의 강설하는 방식은 아주 단순한 언어를 써서 하는데요. 그것은 청량국사와는 아주 반대가 됩니다. Master Qingliang is a specialist, an expert in the Avatamsaka Sutra, so his explanation is very detailed, very scholarly. 왜냐하면 청량국사는 화엄경에는 아주 전문가이고 그리고 굉장히 학자스러운 분이기 때문에 분이기도 합니다. 그래서 굉장히 설명이 자세하기도 합니다. So anyway, why are we doing this? We're doing this because we need to add our perspective on this Avatamsaka Sutra from our era. 우리가 왜 그런데 이 화엄경을 강설하느냐면요. 우리 시대에 맞게끔 적합하게 설명하기 위해서입니다. And in particular, hopefully towards a little bit later in the future, we add more to the knowledge of the Avatamsaka Sutra. 그래서 바라건대 좀 더 하다가 더 나중에는 지금까지 있었던 것에 추가적으로 더 추가적으로 우리가 보탤 수 있길 바랍니다. That's available only in Chinese literature, not available in English, nor explained by Master CheongJu at all. 그리고 그런 부분은 선화상인에 의해서 설명이 되지 않았을 뿐만 아니라 중국어로도 되어 있지 않습니다. So I felt that was necessary that we explain that because it's critical to the foundation of your future generations. 그래서 나는 이것이 필요불가결하다고 생각합니다. 여러분의 미래 세대들을 위해서 이 설명하는 것이 필수불가결한 일이라고 생각합니다. Let them be specific. What about the future generation? Why is it important? 왜 이것이 중요한지 내가 설명해 주겠습니다. 미래 세대를 위해서. Because it explains the higher level enlightenment that Master CheongJu never did. 선화상인이 한번 설명하지 않은 가장 높은 단계의 깨달음에 대해서 설명하고 있기 때문입니다. It is my personal hope that many more of you will reach higher level enlightenments. 그리고 나는 개인적인 희망으로는 여러분들 중 많은 분들이
더 높은 단계의 깨달음을 얻길 바랍니다. That's one of the reasons why I'm here in Korea, because I 내가- feel that quite a few of you will be able to make it. 내 느낌에는 여러분들 중 꽤 많은 숫자가 그렇게 될 수 있다고 믿기 때문에 내가 여기 한국에 온 것입니다. I expect quite a few of you to exceed the level of enlightenment of your prior Korean masters. 예전에 과거의 한국 선사들의 깨달음의 단계보다 더 높은 단계로 깨달을 사람들이 꽤 많이 있을 것이라고 나는 생각합니다. 야. 나 아니 너. So in this first chapter here, we're learning about the rulers of the world. 그래서 첫 번째 품에서는 세상을 통치하는 자들, CheongJu. Chinese is CheongJu. 세주? 아 세주. 세주. Yeah. 세계의 세주. 주인. 아 세계의 주인. 세계의 Host 주. of the world, Yeah. right? So 세주. it's the title tells you that how orderly our world really is. 그래서 이 세상이 얼마나 이렇게 질서정연한지를 보여줍니다. It is completely organized and hierarchical. 되게 상하지 뭐라지? 계급적으로 There 잘 are- 정리되어 있습니다. There are rulers who are responsible for specific functions in our universe. 우리 우주의 특정 지배자들은 특정한 역할들을 합니다. And nothing happens without their approval, without their okaying it. 그리고 이런 세계의 주인이 허락하지 않으면 아무것도 일어나지 않습니다. So that's why this sutra brings us into a much bigger world on our own. 그래서 우리 각각이 갖고 있는 세상보다 훨씬 더 넓고 큰 세상을 보여주는 겁니다. And so now we're on slide 459, where we're learning about the next next group of the world rulers who gathered like clouds when the Buddha was explaining the sutra. 그래서 이 459페이지 459페이지부터는 다음 그룹의 지배자들에 대해 설명합니다. If you will, when the Buddha explained the sutra, this is the premier event in the universe. So everyone who's who at all, anyone who's important at all, had to be present. If they're not present, you're not important enough. 그래서 사실 부처님이 이 경을 설할 때 세상에서 가장 중요한 사람들이 다 모인 겁니다. 그래서 그 당시에 그때 없었던 사람들은 그렇게 중요한 사람이 아닙니다. And you notice, for example, there's so many of them, and none of them is like President of Russia or President of the United States at all. 예를 They're 들어서 too low. 이런 이 행사 때 되게 중요한 행사인데 러시아 대통령이나 미국 대통령이 없다는 것을 알겠습니까? That's the kind of realm we're talking about. 그래서 우리는 그런 Not 지금 just a 세상을 얘기하고 small 있습니다. 이런 작은 세상을 A world 얘기하는 게 called 아니라 Saha world, you know. 이런 We're 사바세계처럼 talking about 조그만 세상이 아니라 엄청 큰 세상을 countless 지금 worlds. 얘기하고 있습니다. And those are rulers of those worlds. Okay? 그래서 이런 That's how 지배자들의 big these 지배자를 beings are. 뜻하는 겁니다. All right. So we at talking about the spirits. First, they listed the Mahasattvas. 그래서 먼저 우리가 신에 대해서 얘기하고 그다음에 마하살. Mahasattvas typically are Buddhas and who pretend to be bodhisattvas. 예를 들어서 마하살은 보통은 많이 보살인 척하는 부처님입니다. So when Shakyamuni Buddha explained this Avatamsaka Sutra, he's surrounded by countless Mahasattvas. 예를 들어 석가모니 부처님께서 화엄경을 설하실 때 셀 수 없이 많은 보살들로 마하살로부터 둘러싸여 있었는데 And you know, if anyone knows a Mahasattva at all, in person? You mean like personally? 개인적으로 아는 사람 있나요? 마하살. You mean like personally? what I'm trying to tell you is when a Mahasattva travels, it's never by himself. 예를 들어서 마하살이 하나 이렇게 여행을 갈 때 절대 홀로 가지 않습니다. He's surrounded by bodyguards, by 바디가드가 많습니다. by pilots, by Secret Service, by all kinds of 기밀 요원,
6번 뭐 이렇게 다 따라옵니다. Low-level Mahasattvas who 낮은 serve 단계의 as their 마하살은 their retinue. 더 적은 그 수행원이 있죠. By the way, I came here by myself. 나는 혼자 왔는데 So I'm nowhere near these world rulers, okay? 그래서 이런 세상 통치자에 가깝지도 않습니다. 나는. And then the next group of, so the first order importance are Mahasattvas 그래서 제일 who would 중요한 거는 마하살 sit in the lotus days, surrounded by their retinues, by 연자에 their 앉아서 followers, their supporters. They 신도들과 all 이렇게 are surround 수행원들의 the Buddha. Okay, and the next group would be the group of the spirits. 그 다음 그룹이 So we and the second group be the spirits. 그래서 마하살 다음이 그 다음 그룹이 신이고 그 얘기를 지금 하는 겁니다. So this breakdown here was made by Master CheongJu to help us understand the structure of this humongous sutra. 이 구조를 청년 국사가 In the 설명해 sutra, 주는 there's 겁니다. no such a thing as a section that says 6 or B or 7. Okay, so this is for our reference. 여기 보면은 번호 붙여 있잖아요. 슬라이드 하여튼 전 슬라이드에 보면은 뭐 B 7번 이렇게 붙어 있는데 우리의 이해를 위해서 그렇게 정리를 해서 구조를 알게끔 이렇게 해준 거래요. So this group here, seventh group, is the group that are the spirits who are rulers of the mountains. 산을 통치하는 신, 주산신. So in other words, when you go to the mountain 예를 들어 for hiking, 산에 for 등산하러 예를 climbing, 갔다. ice climbing, and so forth, you realize it's under the jurisdiction of mountain ruling spirits. 그러면 거기는 Who know that? 주산신의 그 통제하에 있습니다. 460 Sutra text. Moreover, there were countless mountain ruling spirits. 또 한량 없는 산 맡은 신, 주산신이 있었으니 이른바 461 commentary. So next group, this is a short version of Avatamsaka Sutra. So with because it's a short version, meaning it's the version that's circulating in human realm. We can't have enough concentration power, so they limit the countless number of mountain ruling spirits who were there, present at the assembly, to 10 representatives. 그래서 우리가 이 충분한 집중력이 없기 때문에 그 셀 수 없는 모든 주산신을 다 리스트를 할 수가 없어서 그 중에 섞어서 이렇게 나오는 거래요. 이게 짧은 버전 화엄경이기 때문에. So, for example, when it listed the first group, the Mahasattvas, you hear the names are in order and importance. So, for example, for Mahasattvas, the most important one, one of the most prestigious one in this Dharma assembly, Avatamsaka Sutra, was Universal Worthy. It was listed first. 그 예를 들어서 마하살 순서대로 나오는데 그 중요한 순서대로 나옵니다. 그래서 예를 들어서 화엄경의 그 설명 나올 때 맨 처음 나왔던 게 보현보살님이셨습니다. And so now we go into the list of these first 10 representatives. Specifically, there were Mountain Ruling Spirit Blooming Jewel Peak. 보배 봉우리 꽃핀 보봉개화 주산신. 463 commentary. 주석. Here in this mountain peak, it seems to be made up of the 7 jewels, and so they in shape as if a lotus blossom. And this particular spirit here is cultivating seven factors of enlightenment. 이거 보니까 이 산은 7가지 보물로 이렇게 장식이 되어 있고 모양은 연꽃 핀 연꽃처럼 생겼고 그 다음에 7 factors I don't know. The 7 Bodhi shares. This translation is back then is not that good. 7 Bodhi share. 7 Bodhi fan. 보리 fan.
보리분 분각 그런 건가 봐요. 네. Furnished shares. 7분 뭐예요? 정각? So in Buddhism, when you break down the instructions on how to become enlightened, the Buddha broke it down into something called 7 bodhi shares. 보디 쉐어. 부처님이 깨달음을 얻는데 수행 방법 중에 7가지로 나눠 가지고 7보리분이라고 하는 게 있대요. And so these are the seven components that you need to have in your path towards enlightenment. 그래서 깨달음으로 가는데 7가지 그 배분할 때 분자 7가지가 이렇게 7가지가 7가지 요소들이 필요하다. 그렇게 설명합니다. Anyone knows what those 7 are? 이 7가지가 뭔지 아세요? In the future, we get into those in more detailed ways, but basically, 나중에 이거 like, 자세히 설명해 주신대요. you select a dharma, the proper dharma to practice. 정법. You too. 수행할 수 있는 정법. Question, go ahead. Master, it's from Gold Forest, Daniel. Master, is it Mahasapa, the great good knowing advisor, or his retinue? Who? Kasitigarbha Bodhisattva? Is it Mahasapa, the great good knowing advisor, or his retinue? It's what? Each of them. Oh, each. Wait, let me translate. 그 질문이 뭐냐면 산호세에 있는 다니엘인데요. 그 각각 마하살은 대선지식이냐 아니면 또는 선지식의 수행원이냐가 질문이에요. Okay, a Mahasattva is by definition, you are at the level of the 8th ground, 9th ground, 10th ground, or equal enlightenment. 그래서 마하살이라는 거는 8지보살, 9지보살, 10지보살 아니면 또는 등각인 경우입니다. So, for example, Master Xu is an 8th ground Bodhisattva. 예를 들어서 허운선사는 8지보살입니다. And therefore, he is a Mahasattva. 그러므로 허운선사는 He is 마하살입니다. considered a big shot in Buddhism. 그래서 In 불교에서는 Buddhism, the 큰 Bodhisattvas are 2 classes. Low 불교에서 level, meaning they call Bodhisattvas. Mahasattvas are a different class altogether. 마하살은 또 다른 레벨, it's a different level? 또 다른 수준입니다. Because when you are 보살과 마하살이 just a 다른 수준입니다. Bodhisattva, your level of wisdom is not that high. 그냥 보살은 그렇게 엄청 높은 단계가 아닙니다. And therefore, you can't do much. 그래서 할 수 있는 게 한계가 있습니다. Mahasattvas, in contrast, have a deeper level of wisdom, and therefore they're charged with doing more important things. 그래서 마하살은 더 지혜가 크기 때문에 더 중요한 역할을 맡습니다. And therefore, their influence is far greater in Buddhism than a low-level bodhisattvas. 그래서 낮은 보살보다 그 영향력이 엄청나게 불교에서 영향이 엄청나게 큽니다. So the Chinese, in their system, they have a lot of Mahasattvas. 중국 시스템에는 엄청나게 많은 마하살이 있습니다. And the very notorious ones are like Mazu, 예를 들어서 마조 선사, like 바이짝, Shutou, his equivalent, 스토, 석두 있잖아. Sokdo, and then you have the Huineng, Master 해능 Huineng, 스님, Master XinHua is a 선화선이. Mahasattva clearly. He's higher level than Master Xu much higher level. 보다 훨씬 높죠. So the Chinese, 중국에는 you have to give credit where it's due. They produce a lot of Mahasattvas. 엄청나게 많은 마하살을 And that's 생산해냈습니다. why the Chinese Buddhism is very profound. 그래서 중국의 불교는 매우 심오합니다. You may not like them, whatever, but 중국 the 사람들은 results 안 speak for 좋아하실 수도 themselves. 있겠지만 They were able to produce a very, very competent
Mahasattvas 엄청 역량이 뛰어난 많은 마하사를 생산해냈습니다. who made great contributions to Buddhism, to Chinese Buddhism. 그리고 그들은 중국 불교에 엄청나게 큰 기여를 하였습니다. So in a way, Chinese Buddhism is very, very profound. 그래서 중국의 불교는 매우 매우 심오합니다. I don't have enough blessings to be exposed to Indian Buddhism. 나는 복이 충분치 않아서 인도 불교에는 노출되지 못했지만 But given that the Chinese Buddhism have very few references to Indian Buddhism, 근데 중국 불교에는 인도 불교에 그렇게 참고할 만한 것이 아주 적지만 I would not be surprised that Chinese Buddhism is at least of equal, if not greater, importance to Buddhism than Indian Buddhism. 인도 불교보다 중국 불교가 동등하던가 더 낫다고 얘기해도 나는 놀라지 않을 겁니다. Because even Master CheongJu, he admitted that his knowledge of Buddhism is not complete. So he still had to refer to Jingliang, great Master Jingliang, six patriarch, and so forth. 선화상인은 자기 자신의 지혜도 완전치 못하다, 아직 완벽하지 못하다고 인정하였고, 그래서 청량국사의 자료를 찾아서 보기도 했습니다. So that's a proof right there that the Chinese Buddhism is so profound. Even Master CheongJu doesn't quite understand it. 선화상인이 다 완전히 이해하지 못했다면 그만큼 중국의 불교는 아주 심오한 것입니다. And when the Chinese patriarch refer to Indian patriarchs, to me, what Master CheongJu talk about Vasubandhu and some of the Indian teachers. 선화상인께서 인도 출신의 몇몇 사람을 지칭하면서 그 내용을 언급하셨던 것은 I didn't find the deep teachings like Master Jingliang at all from the Indian 하지만 teachers. 그럼에도 불구하고 청량국사만큼 깊은 가르침을 보진 못했습니다. So that's why I feel that Chinese Buddhism is enough to invest your entire lifetime to study. 그래서 평생을 다 쏟아도 다 알기 어려운 것이 중국 그 불교입니다. YouTube question. Master, this is a question from Ruchang. I recently heard that there's some kind of association between the 8th, 9th, 10th round bodhisattvas and the 2nd, the 3rd, and 4th dhyana heavens. Can you elaborate, please? 최근에 그 8지, 9지, 10지 보살과 2선, 3선, 4선 천상에 대한 이야기를 들었는데 이것에 대해서 자세하게 설명할 수 있습니까? Who's that from? The question from? 입강. I'm Ruchang, Master. 입강 아닌가? Chang? 장이다. 입장이지, 그치? What Chang? 장, it's like the adorned 장. No, the treasury, right? Treasury. Zhang. 장, yeah, treasury. Okay. So this is a Korean person or 물어보자. no Korean person? Okay, doesn't matter. I'm not sure I know of any direct relationship between the first and third ground to bodhisattvas or positions to the first and third dhyanas. It's not how it works. 초지보살, 뭐 이지보살, 삼지보살과 2선, 3선 천상하고 관계가 있는지는 모르겠지만 그런 상관이 없습니다. So, for example, 예를 들어서 if you are a first ground bodhisattvas, 당신이 만약에 초지보살이다 하면은 which is the first level of big enlightenment in Mahayana. 그것은 대승에서 큰 깨달음의 첫 번째 단계이기도 합니다. It's a very privileged class. When you practice, you want to reach first ground. 그래서 여러분은 초지보살이 되고 싶을 겁니다. 아주 You want to 특별한 practice Mahayana, you want to reach at 클래스입니다. least first ground so that you
have some real wisdom for change. 대승을 수행한다면은 최소 초지보살은 돼야 진정한 지혜가 조금이라도 있는 겁니다. And once you reach first ground bodhisattvas, 그래서 then you tend to come to the world and enter the world to do your bodhisattva practices. 그래서 초지보살이 됐다는 거는 여러분이 보살행을 수행하기 위해 그 세상에 들어가기 시작한 겁니다. So these first ground, for example, bodhisattvas would specialize in certain practices when they come to our world. 그러면 초지보살이라는 거는 이 세상에 왔다는 것은 어떤 특정한 수행을 하려고 온 겁니다. For some reason today, I don't know why I feel so full, so I can't remember. I remember vaguely what a first ground bodhisattva does, but I don't want to venture into it unless I'm sure, because I don't want to confuse you. 이해가 잘 안 되지만 이상하게 너무 배가 불러서 기억력이 약간 안 좋은데. I apologize. 너무 자세하게 초지보살에 My head is 대해서 not quite clear 얘기하다가 today for some reason. 여러분한테 혼란을 Maybe 야기하고 싶지가 않습니다. I feel a bit heavy in the middle. 오늘 조금 배가 많이 부른데. So it's interfering with my, my 마음이 thinking 약간 upstairs. 방해가 되고 있습니다. So the green tea, matcha tea didn't seem to help so far. 마차를 마셨는데도 별로 도움이 안 돼. Thank you. It still didn't help. But the second ground bodhisattva, when he comes to our world, he 이지보살은 prefers to do a particular kind of practice. 예를 들어서 이 세상에 왔다는 건 어떤 특정한 수행하러 온 겁니다. Do you know what he does? 그가 뭘 하는지 아시나요? He would like to become the Christian God. 이지보살은 천상의 신이 되고자 합니다. What happened to 청화 스님? Okay, so he prefers most of this quite a few number of second ground bodhisattvas when it comes to our world is in order to become the Christian God. Why? 그래서 이지보살은 이 세상에 오면은 Why? 천상의 신이 Think about it. 되고 Why? 싶어하는데 대부분 많이 왜 그런지 Because 왜냐하면 he's able to teach, inspire, if he were to come right now, over 1 billion people. 이 1억인가? 10억 명의 사람들한테 영향력을 줄 수 있기 때문이에요. He has that much influence. 그 Think 정도 about it. 영향력이 Huh? 있어요. He builds all these churches. 교회도 짓고 He has billions of people throughout the world. 수십억의 So therefore, he has 사람들이 so much 있어요. responsibility 그래서 to take care of these 그렇게 people. 책임감이 많습니다. 가르치는데. And so the church are built under his supervision. Think about it. 그래서 그런 사람 아래 All the 통제- Christian and Catholic and Mormon and so forth, or even Catholic, Islam, Mormon. is under his jurisdiction. 그래서 그런 존재 아래 그 통제하에 있는 겁니다. That's how big he is. 그 정도로 큽니다. And that's why it's 그래서- worthy of a second ground bodhisattvas to become the Christian God. And please don't tell the Catholics, Catholic Daniel, he gets very 카톨릭 upset. 다니엘한테 얘기해 He 주시면 says, I believe in God, I'm Christian. And he doesn't even know that God is actually Buddhist. 근데 천상의 신이 사실은 불교인데 그거 모르고 그러고 있대요. So that now you understand why I let him come to our church in Rosemead and don't even bother converting him to Buddhism. He's Buddhist already. 그래서 카톨릭 다니엘이 지금 계속해서 미국 이산사 교회 건물에 다니고 있는데 굳이 개정하거나 막지 않습니다. 왜냐하면 자기가 이미 불교인데 잘 모르고 있는 것 같습니다. So that's what you discover in this Avatamsaka Sutra. It will 그래서 화엄경에 elaborate on what these bodhisattvas, different levels, 그래서 what they 다른- typically do when it comes to our world. 여러 단계의 보살들은 이 세상에 우리 세상에 올 때는 뭔가 특정한 수행을 하려고 오는 겁니다. I think that's what the question is referring to. 그 질문을 지금 Not 하고 있는 necessarily 거거든요. first dhyana, second dhyana, third dhyana. 초선, 2선, 3선, 4선 그런 반드시 그 얘기를 하고자 하는 게 아니라 아마 그 얘기를 하는 것 같습니다. Okay, that's all I could remember today.
오늘은 그거밖에 기억이 안 납니다. Question. Yes. So besides China, do there's any other country that has a lot of Mahasattvas too? 다른 중국 말고 마하살이 많이 나온 나라가 또 있을까요? The Mahasattvas are everywhere. 마하살은 아무데나 많이 있습니다. They're in China. 중국에도 있고, They're in India. 인도에도 있고, And most important, they're in Vietnam. 베트남에도 중요한 얘긴데 베트남에도 있고, More than in Korea. 한국보다 베트남에 더 많고. No, I'm kidding. 농담이에요. In fact, the Mahasattvas are everywhere. 사실은 마하살은 You know 아무데나 why? 많이 있습니다. It's because Mahasattvas, 왜냐하면 they're 마하살은 Mahasattvas because they are supposed to practice everywhere. 왜냐하면 마하살은 모든 곳에서 수행을 하는 것이 마하살이기 때문입니다. When you become a Mahasattva, you're supposed to go throughout the universe to practice. 여러분이 마하살이 everywhere. 되면 이 세상에 아무데나 다 가서 수행을 해야 되는 겁니다. So that's why it's are there Mahasattvas in China and so forth? Yes, they are. They still are, but 지금도 중국에 but 마하살은 it's 있습니다. limited because there's so 근데 much they can do. 한계가 있습니다. 왜냐하면 할 수 있는 것이 한계가 있기 때문에 지금 중국에. But I would dare to venture to say that there's a lot more in outside of China, in India, and particularly in the United States. There should be quite a few. 특히 Because there's a 미국에 lot 꽤 of work. 많이 있을 것입니다. There's a lot of work to be done there. 왜냐하면 할 일이 because, 엄청 많기 때문입니다. Master CheongJu brought Mahayana to the United States. Therefore, 왜냐하면 there's a lot of work that's needed to build infrastructure. 선화상인이 대승을 미국으로 가져왔기 때문에 그 인프라스트럭처를 세우기 위해서 할 일이 엄청나게 많습니다. And so I hope that here in Korea, there will be some of you who reach Mahasattva levels. 나는 그래서 한국 여기서 여러분들 중에 누군가가 마하살의 단계에 오르기를 기대합니다. Because Mahasattvas would bear the burden of doing major tasks. 왜냐하면 마하살들은 아주 주요한 In Mahayana. 임무를 해야 됩니다. Okay, you too, go ahead. Master, this is from Ruchang. Related to the previous question that I heard that it was mentioned in the Avatamsaka Sutra 10th ground chapter, the connection of the 8th, 9th, 10th ground Bodhisattva and the 2nd, 3rd, 4th dhyana heavens. Yeah, it could be. It could be. Maybe when we go there, we find out. 이 아까 질문한 사람이 얘기하기로는 하암경의 십지보살 챕터에 그 8지보살, 9지보살, 10지보살과 2선, 3선, 4선 천상의 관계에 대해서 언급이 돼 있어서 물어봤대요. Could be. I'm not sure 가능성이 있는데 why it's important 그게 뭐가 because 중요한지 모르겠네요. because those people at the first, second, and third dhyanas are not where Mahayana can be really developed. 초선, 2선, 3선은 대승이 이렇게 개발되는 그 단계가 아닙니다. The more advanced levels are usually achieved in the human realm than in the heavens. 천상에서는 안 됩니다. 왜냐하면 그렇게 단계가 올라가려면 그게 천상에서는 주로 되기가 어렵습니다. So it may be true. 인간계에서가 더 좋습니다. So it may be true that 8th, 9th, and 10th, and we find out eventually, are actually operating in the first and second and third dhyana heavens. 그들이 뭐 2선, 3선, 4선 천상이 거기서 운영되고 있는지 나중에 알게 되겠죠. But there are also high levels, such as equal enlightenments, who 근데 are 그 all over. 등각의 수준에 있는 사람도 세상에 많이 있습니다. All right. So going back to slide 463,
You have this mountain ruling spirit, blooming jewel peak. That because she cultivated the 7 Bodhi shares. 그래서 보배 봉오리 꽃핀 주산시는 두 번째 seven? You said two? 7 Bodhi shares. 7보리분을 수행. Isn't that in the Korean here? 칠각지를 수행했습니다. Oh no, it's not here. Okay, so these 7 Bodhi shares here, and that's why, as a result, she has this adornment that it looks like a blooming jewel peak. 그래서 그 결과 보배 봉오리 꽃핀 주산신이 됐습니다. 464 Mountain ruling spirit, flower grove, wondrous top knot. 꽃숲을 묘한 상투 화림 묘계 주산신. Why is Korean so long? Because they translate and then they pronounce the Chinese. The first part is the actual meaning of the name, and the next part is the Chinese character pronounced in Korean style. I see. Okay, commentary. And this next ruling spirit, representative of this group of big shots, 그 다음 그룹입니다. is flower grove wondrous top knot. So it has 숲을 묘한 상투 주산신. forests made of lotuses, and 그래서 it has a wonderfully adorned top knot. 연꽃 수풀과 그 다음에 상투가 장엄하게 아주 묘하고 장엄하게 장식되어 있죠. Top knot refers to the hair that has a bump on the Buddha's heads and Mahasattva's heads. 상투. So that it's called top knot. 상투. That only the Buddhas and the Bodhisattva, usually Mahasattvas and Buddhas would have them. 왜 부처님하고 보살들 보면 여기 이렇게 동그랗게 머리 스타일 있잖아요. 근데 이거는 부처님하고 보살만 있는 거예요. 그러니까 우리는 해석을 상투라고 했는데 아무 상투 말고 그 불보살님들 있는 그거. Okay, so we're seeing that the second mountain ruling spirit also has to do with flowers, using flowers as adornment. Mountain ruling spirit, lofty banner, universally shining. 높은 당기 널리 비치는 고당 보조 주산신. And here, next spirit, third spirit has a very tall jewel banner that's shining everywhere in the world. 그래서 이 다음 세 번째 신은 키가 아주 큰 보물이 이렇게 장식되어 있는, 그리고 그것이 다 이렇게 비쳐가지고 널리 빛이 비치는. What does it mean? 그게 무슨 뜻이죠? Lofty banner. Lofty meaning is very high. Banner 높다. in Buddhism, banner is used to stake the ground. Say this is my spot. This is my territory. 여기서 영어로 배너라고 하는데 한자가 뭐에 해당하는지 모르겠는데 되게 키가 커가지고 나무에 이렇게 해서 딱 꽂아갖고 여기 내 거 이렇게 하는 거예요. So lofty here also refers to is being respected 그리고 또 높다라는 by 거는 many. 많은 사람으로부터 존경을 받는다라는 뜻입니다. Universally shining, meaning it can be seen. It can has influence. 널리 many places. 비친다는 것은 많은 곳에서 보여진다. Can be seen from many places. 많은 곳에서 보여진다라는 뜻입니다. 비춘다는 것은. So who can guess what is this particular mountain ruling spirit who clearly is a bodhisattva, a mahasattva? All these big shots are mahasattvas. 큰 인물들은 다 마하살입니다. 근데 이게 누굴까요? They pretend they manifest as mountain ruling spirits, but they're actually mahasattvas.
이게 주산신인 척하지만 사실은 다 마하살입니다. And so anyone can guess what is Bodhisattva do as practice in order to become this mountain ruling spirit. 이런 주산신이 되기 위해서 어떤 수행을 했을까요? 이 보살은 여러분 중에 아시는 분 계시겠어요? 어떤 수행을 해서 이렇게 Anyone? Clearly, very few you are Mahasattvas. 여러분들 중에 아주 마하살인 사람은 거의 없는 것 같네요. This is a matter of national pride. 이거는 That's 국가적인 who makes the 문제인데 proper guess first. 한번 개수가 뭐냐 갑자기 추측해 보세요. 누구지? Master CheongJu, let's hear from America. He doesn't know. Strike one, United States. Q&A. Let's hear from Vietnam. 베트남에서 답 있나요? Vietnam cannot be heard. Okay, it may have to do with Daniel from Mexico. 멕시코에서 온 다니엘한테 물어봐야 되나? Oh, now we can hear you. Thank you, Master. Could it be that because they have done things to protect the environment and preserve the earth? 환경 보호가였을까요? No, honey, no. Yes, Korea. No. No. You cannot see what she's doing. Yeah. Okay, anyone else? This mountain ruling spirit is actually a Mahasattva, and in order to become a Mahasattva, he made Mahayana available and recognized and respected throughout the world. 이런 주산신은 어떤 수행을 했냐면 세상의 대승을 사람들이 알게끔 하고 이렇게 널리 사람들로부터 보급을 하게 해서 그 주산신 되는 거래요. So, for example, he typically would go to a place and teach Mahayana and set up banner and say, "This is Mahayana territory." 여기가 대승의 영역이다. And the lofty banner, means that it's recognized by everyone. 그래서 사람들한테 이렇게 Okay? 인식되는 Lofty is so high up there, and people, that's you can go there. That's where you find Mahayana. 그래서 여기가 대승이다 이렇게 깃발 꼽는 거래요. Okay, and furthermore, it's universally shining. What does it mean? It means that as he establishes Mahayana here in the territory, it's so beneficial to everywhere, not just that territory. 그 영역만 지금 혜택을 받는 게 아니라 모든 곳에 이렇게 혜택이 된다는 겁니다. Okay, and that's what they do. They have so much influence and so benefit so greatly to everyone. Everywhere. It's not just one particular country, one particular territory. 한 나라나 한 영역만 혜택을 주는 게 아니라 모든 곳에 그렇게 널리 퍼지는 겁니다. So that's what they do. 선화상이? She said, is it like a Master Sonhwa? Yeah, like Master CheongJu, absolutely. 선화상인 같은 그런 경우 같대요. So Master CheongJu established a lofty banner in the United States. Okay, 그래서 he 미국에 says this is Mahayana. 여기가 이게 대승이야. He could not do that in China. He had to go to the United States. You see, 미국에 there's a 가서 reason. He went to the United States, established a lofty banner, and the Dharma now is universally shining everywhere throughout the world. Russia, I hear people in Poland. I heard people in Malaysia and so forth. It's all over our 전 globe. 세계 모든 곳에 Absolutely. 선화상인이 미국에서 여기 이게 대승이야라고 했지만
지금 막 여러 뭐 러시아에서도 폴란드에서도 그 대승을 알게 됐잖아요. 사람들이 그로 인해서 그렇게 되는 겁니다. 468. Mountain ruling spirit, immaculate, pure not, top not. 띠끄럽고 깨끗한 상투, 이진 정계 주산신. 469. Commentary. There's a light from a top knot from his cultivation of purity. 띠끄럽고 깨끗한 상투 주산신. So this particular mountain ruling spirit, Mahasattva, he practices purity. 이 특정한 주산신은 청정함을 수행하는 사람입니다. It is so pure 너무 청정해서 as a practitioner that he is 수행자로서 recognized by from afar. 그래서 멀리로부터도 인정을 받은 겁니다. So this is also part of the Mahayana practice where you practice purity. 이것도 To the 청정함을 extreme. 수행하는 아주 극도로 청정함을 수행하는 경우입니다. But why is it different from in terms of purity practice these Mahasattvas versus the purity practice of say of the Hinayana people? 그러면 이것은 뭐 소승의 청정과 어떻게 다를까요? The difference being that Hinayana, when you practice purity, you usually go to the mountain, hide in the mountain, hide in the valley, or hide behind four walls, so that you practice purity. 청정을 수행할 때는 이렇게 산속이나 토굴 같은 데 이렇게 가서 청정을 수행합니다. 숨어서. Purity meaning you absolutely free from greed, from anger, from stupidity. 완전히 탐진치로부터 아무 탐진치가 없는 상태를 뜻합니다. You can't give rise to thoughts of greed, thoughts of anger, thoughts of stupidity. 그래서 탐의 생각, 진의 생각, 치의 생각 그런 것을 아무것도 일으키지 않는 상태를 말합니다. Is that clear? That's how they practice it. 그렇게 수행합니다. That's Hinayana practice. What about Mahayana practice? 대승은 어떻게 하나요? Come to Joe Mountain and sit at the lunch table and not give rise to the greed of the food. Exactly. Yeah. The Mahayana Bodhisattvas, they don't hide in the mountain. 그래서 대승은 You don't 어떻게 go down 하냐면 to the valley. They don't hide behind the temple's walls. Actually, they go to the marketplace. 시장 같은 데 가가지고 예를 들어서 제가 뭐라 그랬냐면 보선사에 와서 점심 식사하라고 앉아가지고 음식에 대한 탐심을 일으키지 않는 그런 수행이다. 대승의 청정 수행은. So purity for them is instead of isolation, 그래서 고립을 하는 대신에 purity practice for them is actually go into temptation. 그래서 그런 유혹 속으로 들어가서 사실은 They could go to eat at lunch at the temple, 절에 가서 점심을 먹으러 가가지고 and they serve great food, 맛있는 음식을 막 가져오는데 사람들이 and they hardly eat anything. 별로 안 먹는 거예요. That's too hard. You bet. 되게 어렵지 않냐? Okay, so that's their practice of purity. So this is so much more difficult, 너무 어렵습니다. and they're immaculate. This particular Mahasattva mountain ruling spirit is immaculate, meaning that she cannot be tempted. 근데 유혹을 할 수가 없는 겁니다. 그런데도 불구하고. Okay, so typically they would go and practice temptation against, for example, kimchi. Just for the heck of it, 김치에 대한 유혹이 있다. Okay, or hamburgers. 아니 햄버거. And so forth. So it takes a lot of practices, 수행이 많이 필요한 many 문제입니다. tests. So. 테스트가 많습니다. All right, 470. Mountain ruling spirit, light shining through the 10 directions. 시방에 밝게 비치는 광주 시방 주산신.
471. This mountain ruling spirit has a light that shines through 10 directions. 이런 주산시는 시방 열 방향으로 빛이 열 방향으로 마구 비칩니다. So remember, this is this mountain, and this mountain here has a light that shines through the 10 directions. It shines very 기억하세요. far, 이 산이 이런 산은 up and down, and so forth. 막 위아래 옆으로 The light even shines 다 through 빛이 the 비추는 mountain, 겁니다. going down. 10 심지어는 directions, you know, the 10 directions 열 here, and then 방향이니까 위 up and down. 사방팔방 열방 위 아래까지 다. And also light shining below. 그러면은 빛이 아래까지로 내려가는 겁니다. Okay, so this particular spirit is so powerful 그래서 이 주산시는 특히 더 강력합니다. that he can benefit so many living beings in the 10 directions. 많은 중생, 시방이 많은 중생을 아주 많은 중생을 혜택을 줄 수 있습니다. So you see, a mountain ruling spirit actually who has influences over the 10 directions. 그러니까 이 주산시는 시방으로 영향력이 있는 경우입니다. 472. Mountain ruling spirit, light of great strength. 기운 센 광명, 대력 광명 주산신. So this particular spirit is very powerful. 이 특정한 주산신은 특히 기운이 셉니다. And he uses his light. She uses his light to frighten the ghosts and the demons. 이 주산신은 빛을 써서 귀신과 마구니를 무섭게 합니다. So that's what happens. The ghosts and demons are basically troublemakers. 왜냐하면 귀신과 마구니는 문제를 love 일으키는 존재들입니다. You can reason with them. 이들에게 논리로 대항할 수가 없습니다. When they feel like taking something, they take it. 그들이 뭘 가져가고 싶으면 그냥 막 가져가기도 하고 Invading something, invade it, regardless of what people 막 think. 침략합니다. Because that's the nature. They don't listen to reason at all. 이들은 논리를 듣지 The only 않습니다. thing that they can keep them in check is someone who's stronger than they are. 자기보다 센 사람 말밖에 안 듣습니다. And this is why in Buddhism, when Master CheongJu brought Mahayana to United States, 선화상인께서 미국으로 대선 가져오셨을 때 he trained his people how? 어떻게 훈련했는 줄 알아요, 학생들을? Even though is not his specialty, he trained his students with chant 선으로 훈련을 시켰습니다. as 학생들. the main form of training for his pupils, or chant. 그 자기 학생들을 훈련시키는 가장 주요 방법이 선이었습니다. Because chant builds strength. 왜냐하면 선은 힘을 키우기 때문입니다. The more you improve in chant, the 선에서 strong you become. 진전할수록 여러분은 더 강력해집니다. The more you can do. 더 많이 할 수 있습니다. Okay, it's not talk. When you improve, you do more. 여러분이 You can do more. 진전하면 You become stronger and stronger 더 and stronger. 강해지고 더 강해집니다. So this great strength here refers to the fact that he's so strong, much stronger than the ghosts and the demons. 그래서 기운 세다는 것은 귀신이나 마고니보다 훨씬 더 세다는 것을 뜻합니다. So fundamentally, he's very, very strong. So when you 그래서 pick a fight, the 기본적으로 ghosts and demons pick a fight with them, 엄청 힘이 셉니다. they 그래서 lose. 귀신이나 마고니가 싸움을 걸면은 집니다. Isn't that enough? No, it's not enough. 그러니까 충분치 않나요? Even though he's stronger than they are, he also chooses to use light. 근데 더 기운이 센데도 빛을 쓰기로 선택합니다. To keep the ghosts and spirits in check before they misbehave. 먼저 와서 까불다가 다치기 전에 빛을 써서 체크를 해주는 겁니다. So these ghosts and demons, they see her lights. They say, I'm not going to go there. 그래서 We're 귀신이나 back off. 마고니가 빛을 보고 They hide. 는 숨습니다. Okay, so that's how peace is kept. 그래서 평화가 유지됩니다. YouTube question.
Master, this question from Daniel in Gold Forest. I guess my question was really based on your advice to look for a great, good knowing advisor. And at what level are Mahasavas great, good knowing advisors, and how can we recognize them? 질문은 골드 포레스트 그러니까 금림선사 산호제 다니엘인데 선사님 저의 질문은 선사님의 설명에 기반을 둡니다. 그래서 선사님께서 대선지식을 찾아보라고 했는데 도대체 마하살 중에서도 어느 레벨 이상이 돼야지 대선지식인가요? 어떻게 하면 알아볼 수 있을까요? I think Daniel is referring to one of the lectures we had from 6th Patriarch. 데니엘이 아마도 6조 단경 Sutra. 강설을 듣고 하는 얘기인 것 같아요. Where the great Master Huineng says, you should look for a great, good, no advisor 해능 스님께서 대선지식을 찾아보라고 했습니다. to draw near and to learn from. 그리고 친근하고 배우도록 해라라고 했고. I specifically pointed that out because what I learned from my Chinese teacher, Master CheongJu, 내 선하상인 내 스승의 is that you look for 선지식한테 good, no 배운 거는 advisor. 선지식을 He didn't say- 찾아야 하는데 He didn't specify great, good, no advisor. 대선지식이라고 특정하게 얘기하지 않았습니다. So there's a difference in instructions. That's why I pointed out that out during my last 6-page track sutra lecture. 저번 6조 단경 강설에 내가 그것을 지칭해서 더 얘기를 했습니다. In, 왜냐하면 Go 그 Forest, 지침에 that 차이가 is. 있기 때문입니다. I think that's what Daniel of Go Forest is referring to. 그래서 아마도 금림사의 다니엘이 그 얘기를 하고 있는 것 같네요. Yes? 맞나요? Okay. So assuming that's the case, then 만약 why 그렇다면 did 왜 Great Master Huineng specify great, good, no advisor? 해능 선사는 왜 대선지식이라고 지칭해서 선지식이라고 그냥 안 하고 대선지식이라고 얘기했을까요? I decided to omit explaining that during a lecture, 내가 그래서 내가 그렇게 얘기했다는 거 내가 인정할게요. hoping no one would ask. 근데 아무도 묻지 않은 And 거라고 no one asked. I was so happy when no one asked. But it caught up with me eventually. 결국엔 누군가 날 잡았네요. So why did Master Huineng suggest that as if you want to learn Mahayana, you have to look for a great, good, no advisor? 왜 해능 스님께서 대승을 배우려면 대선지식을 찾아보라고 말씀하셨을까요? It's because to Master Huineng, a good, no advisor is still not enough. 해능 스님에게는 아직도 선지식도 충분치 않기 때문입니다. Why is it still not enough? 왜 아직도 충분치 And 못할까요? when I was practicing Mahayana, when I first started, my Chinese teacher, Master CheongJu, died. And I was so desperate, I said, I'm just to look for a good no advisor. I need to find one. 왜냐하면 선화상인한테서 가서 출가했을 때 선화상인이 바로 돌아가셨습니다. 그래서 너무 절망적이고 급박해서 선지식을 찾아야겠다라고밖에 생각을 못했습니다. Lucky for me, I couldn't find one. 근데 나는 행운이 있어서 운이 좋아서 아무도 찾지 못했습니다. Because if I had to look for a great good no advisor, I would have quit becoming a monk. 왜냐하면 It's 대선지식을 impossible. 찾으러 다녔으면은 아마 환속했을지도 모릅니다. 왜냐하면 너무 불가했기 때문이에요. So what did Master Huineng mean by that? 해능 스님이 말한 건 무슨 의미일까요? My Chinese teacher never told us to look for a great good no advisor. 나의 중국 Yes, 스승님은 yet Master Huineng says, look for a great good no 대선지식을 advisor. 찾으라고 한 번도 얘기하지 않는데 해능 스님은 대선지식을 찾으라고 얘기했습니다. 왜 그랬을까요? Clearly the standards are different. 왜냐하면 기준이 명백히 다른 것 같습니다. A good no advisor is someone 선지식은 who's enlightened. 깨달은 사람입니다. And therefore, 그러므로 where you learn from this person, whether it's a he or she, is the proper Dharma. 정법을 가르치면 그게 남자든 여자든 정법을 가르칩니다. So, for example, 예를 you 들어서 know the Master CheongHua here, Jinghua here, 청화 Chinese is 스님 있죠? Jinghua. 청화 스님.
I didn't realize until I saw his name today, recently, in Chinese character. Oh, it's Qinghua in Chinese, not Zhonghua. Qinghua. 뭐 Korean 청화. Yeah, Qinghua. Yeah, Qinghua. We are talking about the same person, right? Same person, yeah. Your Korean pronunciation is Zhonghua, but in 청화. Chinese it's Qinghua. 칭화래 중국어로 발음하는. I just didn't want the Chinese to be confused, that's all. I'm sure they're not. I'm the one who is confused. So when you learn whatever Master Ching-Hua taught you, it's all proper Dharma. 예를 들어서 청하 스님이 모든 여러분한테 가르쳐 준 거 모두 다 정법입니다. Okay, so he's a good known advisor. 그래서 그는 And so 선지식입니다. you are so lucky that it's so important because whatever you learn from him, whatever your ancestors learned from these bodhisattvas, they are planting the seeds of Mahayana in you. 왜냐하면 여러분 조상이나 여러분이 뭘 배웠든 간에 그런 선지식으로부터 배운 것은 바른 씨앗입니다. In Buddhism is very important because if you don't have those seeds that are already planted, it's nothing 여러분이 이게 중요한 겁니다. the 왜냐하면 Buddhas can even do. 여러분이 이런 바른 씨앗이 심어져 있지 않으면 부처님이 와도 해줄 수 있는 게 없습니다. So that's why every time a bodhisattva appears in the world, 그래서 it's a 세상에 very, very big deal. 보살이 나타날 때마다 이건 아주 Because 큰 일입니다. these bodhisattvas would teach you, give you a teaching that will plant those seeds of enlightenment in you. 왜냐하면 이런 보살들은 여러분에게 그 깨달음의 씨앗을 여러분 속에 숨어주기 때문입니다. So that's why I've looked. This is what I was looking for actually when I looked around. At first, when I was told to start teaching by my Chinese teacher, I 나의 said, 중국인 스승님이 my friend who was also a disciple of Master CheongJu, he says he went to Sri Lanka. He liked the Sri Lankans. 친구가 그 스리랑카에 갔는데 스리랑카를 좋아했대요. So I met a few Sri Lankans. I like them too. 그래서 나도 좋아해서 스리랑카 몇 명 만났는데 So I thought I should look for Sri Lankans to train them. 그래서 나는 스리랑카 사람 좀 훈련 좀 시켜볼까 했대요. So I sponsored 그래서 two Sri Lankans to come to my temple. 스리랑카 스님 2명을 스폰서를 해줬어요. It sounds a lot bigger than it sounds. My temple is like a teeny tiny thing. 그때 나의 절은 되게 완전 조그맣고 조그맸는데 그냥 이렇게 얼핏 들으면은 엄청난 절 같지만 그때 굉장히 So I arranged for the visa to to bring them in and for them to absorb Mahayana. 그래서 그 대승을 흡수하게끔 해주려고 비자를 내게 해줬어요. 그 스리랑카 스님 2명을. These people are fairly well educated, master's degree in Buddhism and so 불교에 forth. 석사학위도 있고 교육도 잘 받았었는데 But it's not much that can be done 근데 해줄 수 있는 게 별로 없었습니다. because no 왜냐하면 Mahayana seeds. 대승의 씨앗이 없었습니다. A field that has no seeds. What are you going to do? 근데 밭에 씨앗이 You 없으면 can 뭘 pour all 할 수 the 있겠습니까? water, all the 물 fertilizer, 주고, 뭐, but nothing's going to come up. 거름 주고 아무것도 That's a 나오지 problem. 않습니다. And so that's was my one of my early lessons. 그게 YouTube question. 나의 초기의 그 레슨을 그 교훈을 받은 내용입니다. 네, 청호 스님 질문입니다. 그럼 주산시는 지구의 산이 아니라 수미산 같은 우주의 큰 산을 다스리는 건가요? So when you say the mountain ruling spirit, does it mean that this is ruling not like a mountain in the earth, but like maybe more like Sumeru mountain or bigger? Yeah, the mountain, whatever the delineations for mountainous territories in the universe, they are responsible for that particular territory. Could be one world, like a Saha world, could be multiple worlds, depending on their influence, on their 그들의 power. 영향력에 따라 그냥 사바세계 이렇게 한 세상일 수도 있고 여러 개의 세상을 다 영향력을 미칠 수도 있는 겁니다. And so going back to the seeds.
So you 씨앗으로 see, it's so 돌아가면은 important because that's after that I realized that 그 I need 다음에는 to start looking for teachers who were enlightened. 그런 다음에 people- 깨달은 스승들을 찾아야겠구나라고 생각했습니다. Were the teachers who were enlightened? 그러니까 사람들을 찾는데 그들의 스승이 깨달은 사람을 찾아야겠구나라고 생각했습니다. So, for example, the Chinese have a 그래서- lot of enlightened teachers, 중국에는 깨달은 스승들이 있잖아요. and then but I couldn't go to China. 근데 But then 중국에 갈 수가 and 없었어요. somehow this person here over here introduced me to Korea. 근데 제가 어떻게 왠지 모르겠는데 한국에 소개를 해줬대요. She was a lay person then. She says, "This is 정화 스님." 근데 갑자기 내가 속인이었는데 여기 청하 스님 좀 봐봐요. 막 Actually, it's 이랬대요. not her. Actually, Sarah Kim, who I encouraged her to look for Korean teachers. So Sarah Kim said, "What do you think of this teacher?" 세라도 그랬대요. And she showed me a video of Master No, CheongJu. no, it's me. Is that you or her? Yeah, it was me. I remember. I sent you email. It wasn't Sarah. No, it was during 잔치. I sent Sarah, you. Shana, same. 세라나 샤나나 그게 그거지 뭐. Precisely. It's still. Too much food. Not quite awake yet. So apparently it's her who showed me a video of Master CheongJu 스님 and 비디오를 보여줬는데 asked me, "What do you think of this teacher?" 이 선생님 I 어떻게 said, 생각하세요? "Wow, second ground bodhisattva. 와 이지보살이네 이랬대요. You are so lucky." 참 행운이다 너는 참. Because what happens 근데 무슨 일이 있냐면 for the second ground bodhisattva, more importantly than the fact they become the Christian gods, quite 근데 a few of them, 이지보살이 천상의 신이 되는 것보다 더 중요한 게 뭐냐면 is that anyone knows? 아는 사람. It's not about second dhyana, third dhyana. This is so much more important. 되게 중요한 게 있대요. The second, Sorry. click. yeah. So the second ground bodhisattva teach people about precept to lay foundation before the next teacher. 맞다. 코리아. 이지보살이 와서 중요한 게 뭐냐면 이지보살은 사람들한테 계율을 가르쳐서 기반을 다져주는 거. 맞았어 어떻게? The foundation is precepts. So much what Master CheongJu did in this country is so important. 그래서 청하 He 스님이 이 taught 나라에 한 게 a 엄청 중요한 group of 거예요. disciples about. He gave them the foundation. 기반을 다져주고 가신 거래요 학생들한테. So that's what piqued my interest. 그래서 나의 관심을 끌었어요. Because whatever he does, 그가 he 뭘 teaches. I'm sorry. Recite Buddha's name, 연불? please. 에이, 그런 거 아니고 Okay, it's not that important. 그거 그렇게 안 What he 중요해요. teaches 그가 is 가르친 거는 morality. It's about 도덕률, goodness, 윤리, 선함. and that's the seed you have. 그것이 여러분이 It's 갖고 so 있는 그 much more 씨앗입니다. important than whatever Pure Land Dharma he taught you. 정토고 뭐고 그런 것보다 훨씬 그게 더 So 중요한 that 겁니다. really piqued my interest. 그것이 나한테 더 큰 관심을 So I 끌었습니다. began to pay more attention to people like her, 그래서 나 같은 사람한테 좀 더 관심이 and that 생겼다. motivated me to go to Korea. By the way, 그래서 그때 한국에 가야겠다라는 그런 동기가 without that 생겼습니다. thing, I decided I wouldn't go to Sri Lanka, for example. It's 네, not 예를 a 들어 good use of my 스리랑카는 안 time. 갑니다. 관심 없습니다. Seriously, 진짜 심각하게. I've been to Thailand, so forth. And, 태국에는 Thailand, I would go to. 태국은 There's some 가. bodhisattvas in 왜냐면 Thailand. 거기에는 보살이 좀 있습니다. In their rank and file, their leadership, their bodhisattvas there. Yeah, there are many Okay, somebody should videotape her. And this lady is very fascinating when she's so inspirational.
And then after 그런 다음에 that, also what also piqued my interest 그리고 또 나의 관심을 끌은 게 뭐냐면 was Master Sungchol. 성철 성철 스님. Sungchol Sunim, that he would teach teach child meditation. 선을 가르쳤기 때문에. Yeah, but that's not his strength. 근데 그의 강점은 그게 아닙니다. I'm sorry, anyone 미안한데요. disciple of Master Sungchol? 성철 스님 제자 여기 없죠. No. 범현 스님 has a connection with him. He connected everyone. That's true. 근데 내가 성철 스님하고 연관이 있다니까 스님은 아무나 다 아는데 뭔 소리예요? Master Sungchol's contribution to Korean Buddhism is not the Frangama mantra. It's not son. 능엄주나 선 그게 아니라 선이 아니래요. He helped organize the son bang and so forth, but it's not. 선방을 뭐 이렇게 정벽 그런 게 아니라 It's not that important 그렇게 중요한 게 아니라 because unfortunately after he's gone, 그가 the 간 sonbang 후에는 didn't produce much talent. 선방이 그렇게 많은 재능을 생산해내지 못했습니다. So what's his contribution? So what's his strength again? What happened? What's his strength? What 성철 seeds 스님 he planted in you? 여러분은 I know. Yeah. 수랑가마 mantra. 아니야? Sorry. No, never mind. 능엄주 아니구나. The Koreans rejected that Korean lady. 성철 스님 뭐 했지? Yeah. 뭘 해주셨지? 참회, repentance. See, I knew even Koreans wouldn't even know. He said don't read any books. See, because these bodhisattvas, they have their own missions. They do things that you don't know they're doing. 그거 아니야? 저기 성철 스님 뭐 이렇게 가르쳐 주면은 물어보지 말고 그냥 따라해라 이런 거 아닐까? 삼천배 했다 자기 안 그랬다고 인터뷰 나오셔서 얘기하시던데? Sungcho Sunim planted the seeds of learning in you. Learning in you? Learning. 자신한테서 You love 자기를 to 봐라. You love to learn. You love to learn Mahayana. 대승을 배우고 싶게 만들어 주셨대요. It's so true. Somebody told me. Look at Joge order. What do they do? Teach you. 조계종에서 봐봐. Learning, that's all. 배우는 거. Doesn't do much. No son, there's really no son skills. There's no precepts. But 개유도 아니고 it's 선도 primarily 아니고. learning. 근데 뭔가 배우는 걸 원하게 해준 거. The Sunims love to learn. 스님들은 뭔가 배우는 거 엄청 좋아하잖아요. 그게 성철 스님의 영향이래요. See, you everywhere. You went everywhere. throughout the 왜냐면 world. 막 사람들이 Try to 외국에도 learn. 나가고 뭐 태국도 가고 미얀마도 가고 막 가서 배우잖아요. 그거를 그렇게 so he inspire everyone. Yeah, everyone. The seeds 그러니까 for you is you 사람들한테 love 감흥을 learning. 이렇게 오픈 마인드로 나가서 막 배우게끔 이렇게 그거를 감흥을 주셨대요. Because of his level, the Bodhisattva, his level are very, very well learned. They can learn very quickly. 그 단계에서는 되게 They 빨리 specialize 배울 수 in 있대요. knowledge. 그래서 지식의 전문이기 때문에 Go ahead, you two. No, actually, 청호 스님 said knowledge. 청호 스님 청호 스님께서 comment knowledge. His strength is knowledge. No, So I what? remember somebody What? commented What did he say? knowledge. Knowledge? knowledge. Why do you learn English, girl? 근데 사람들이 그런 얘기는 했어요. 성철 스님을 보고 성철 스님 책을 보고 불교에 관심이 생겨서 공부하고 싶었다. No. I went to his the Sungrinsa. I stayed in his this house, right? That house 뭐 in the back mountain.
저기 조선당에 계셨는데 성년사 가셨을 때 조선당에서 주무셨는데 And then the abbot, the abbot who's 명원 스님. where Pon Hu Snim is staying now in the mountain with. 명원 스님이 He allowed me to stay there one night. 그 조선당에서 스님 하루 The 자주 house. 해주셨대요. 그때 방문했을 때. Yeah, and then he showed me what CheongJu Snim, someone showed me what his master's teaching about, all the drawings and all these schematics of 그거 the 있잖아요. Mahayana. 그 청아 스님 그 그림 있잖아요. 뭐 이렇게 Yeah, 동그란 that's 거. from his prior teacher. 그거 그림 보여주셨대요. 명원 스님이. Yeah. 네, 그거 You know what it is? 그게 뭔지 아니? I look at that and I say it's all nonsense. 이거 넌센스네 이랬대요 보고. 그거 그림 보고 이거 다 넌센스라고 그래. Because he doesn't know. It's not his strength. 그게 강점이 그게 아니래. Okay. So anyway, 아무튼. so that's why the seeds are so important. 그래서 씨앗이 그렇게 중요하대요. So we're talking about great good no advisor. Okay. 우린 대선지식에 대해서 얘기하고 있는데. So we have a good no advisor. When you learn from the good no advisors, he's going to plant seeds, the proper seeds in you. 중화 스님 for you is morality. 청아스님은 윤리를 가르쳐, 도덕을 가르쳐주고. There's right and wrong. 그리고 뭐가 옳은지 그런지. Clearly, it's no excuse, either right or wrong. 옳고 그른 거. And you better stay, do the right things. 그리고 옳은 거를 해라. That's very important. 그 되게 중요한 건데. The foundation, your practice. 기반이. And then 중화 스님 gives you the seeds of the love of learning. 성철 스님, 성철. 승초, I'm sorry, 승초 스님. So now. 배우는 거를 좋게끔 해서. 또 배가 많이 부르시. Comment. Hay Kim. At the Seoul National University, there were 20 students from Buddhist club left home life altogether because of 성철 스님's inspiration. 그 중에 한 명이 그분이요? 그 유명한 분? 아니 왜 그 요즘 제타 나와서는 그분도 그 서울대 동아리 그건가? 아닌가? 일목스님이 그런 건가? 하여튼 서울 내셔널 유니버시티 is top school, and then there are 20 people left home life because of his influence. Yeah, I mean, he's very inspirational. 성철 스님 He did a lot of good because when you get the fourth ground bodhisattva, you're very, very powerful. 되게 강력하대요. You have huge influence. You 큰 inspire people. 영향력을 미칠 수 있대요. Okay, so that's why the appearances of these bodhisattvas in each culture 그래서 is 각각 very, very important. 문화의 그런 보살들은 굉장히 중요한 역할을 하는 거래요. So you never can ignore the fact that Master CheongJu had to come to the United States 그래서 to plant the seeds. 선화상이 그 So in the 미국에 future, 오셔서 씨앗을 심었다는 그 사실을 There will be mahasattvas. 알아야 된대요. 마하사르시. So that's why people like you important because monks cannot, 맞대요. 그 plant 제타나 seeds. 선언도 You see, 20년. this is why you lay people are very important for the future. 그래서 미래를 위해서 여러분 제가자들이 중요한 거래요. And I encourage 4 kids per family. Sorry. 4 children. For I want more Mahayana seeds. 더 많은 대승의 씨앗이 필요하시대요. You mean the left home? No, not have from people, lay people. 제가자들이 더 많이 있어야 되나 봐요. I heard that you are not having children anymore. What is the matter with 애들 you? 많이 좀 나래요. 4, okay? Hey, you, 4. 넷씩 나래, 넷씩. Yeah, 4. Yeah. 넷씩. She's a little bit too late. No more. 희준아 힘써라.
This one is still young. 다섯만 나. These people think very long term. You see, that's 이 why 사람들은 되게 Master 긴 Chung has a 장기적으로 certain 생각합니다. role, and then Sung Cho Sunim has a certain role to prepare. 그래서 성철 스님이나 청하 스님이 각각 특정한 역할이 있어서 모두를 준비해 놓은 겁니다. Just the same. Master Shewa came to the U.S. and I see the young people who will become enlightened already. 그리고 선화상이 미국에 오셔서 그 젊은 사람들이 벌써 깨달은 걸 봤습니다. Because we're preparing the grounds for them to become enlightened. 왜냐하면 그 깨닫기 위한 땅을 우리가 준비해주고 있는 겁니다. So anyway, what about good no advisor versus great no advisor? 그러면 선지식과 대선지식과의 차이는 뭔가요? Good no advisor paves the ground for enlightenment, for people to become enlightened. 사람들이 깨달을 수 있게 이렇게 길을 깔아주는 게 그것이 선지식의 역할이고 Typically, future generations. 미래 세대를 위해서. Okay, so like her generation and so 그러니까 forth. 저런 Our generation's too late. 우리는 너무 늦었어요. We can eat and drink as we please. 먹고 싶고 마시고 싶은 거 하고 너무 늦었으니까는 Right, Bong Junim? It's too late for us. 범인스님 우리 Too 너무 old. 늦었죠. 너무 늙었어요. 맞아요. 맞잖아 마시고. Okay, so it takes a lot of work, a lot of teamwork. 할 일이 팀워크가 필요합니다. Master Huineng says, 회능 look 씨께서 for great 말씀하신 good no advisor. 대선지식을 찾아라라고 말씀하십니다. 왜냐하면 Because once the seeds have been planted, 씨앗이 심어지기만 하면 the ground has been prepared. 땅이 이미 준비가 되어 있고 You need to step it up. You need to look for great good no 발자국 advisor. 나아가야 됩니다. 그래서 And 대선지식을 because 찾아야 when you look at the history of Chinese Buddhism, 중국 불교 역사를 보면은 after the sixth Pechak was done, 육조 스님이 끝난 후에는 Chinese Buddhism took off. 불교가 중국에서 아주 번창했습니다. It got better and better and better and 더 better. 좋아지고 더 좋아졌습니다. And that happened because, maybe because of him. He said, you should look for a great good no advisor. 아마도 Don't 그 settle 때문일 for 수도 있습니다. a good no advisor. 그냥 Look for a 선지식 great good no 가지고 advisor. 만족하지 말아라고 하신 겁니다. So what's the difference? 그 차이가 뭘까요? The difference is that a great good no advisor is much more skilled in one particular thing. Yes, or. 대원 돈오 What? 돈오 Dunwo. 돈오법에 돈오. 능숙합니다. Japanese is tono. 돈오 No, not Japanese. I don't know what Japanese is. 돈오 Dunwo. 돈오 계속 Sudden teaching. 갑자기 돈교에 능숙합니다. Okay, so he's not referring to like someone like Master Shuyun, for example. He's still too low. 허운 선사와 같은 분을 지금 Eighth ground 언급하고 있는 건 너무 bodhisattvas, they 낮습니다. can't do much. 별로 할 수 있는 게 없습니다. Sound fundamentals, much, for example, 단단한 Master 기반. Shuyun teaching of Chan is so much better than Master Sung Cho. 예를 들어서 허운 선사의 그 선의 가르침은 성철 스님의 그것보다도 훨씬 뛰어납니다. The sound 더 skills 간단합니다. between a fourth ground bodhisattva versus the eighth ground 사지보살과 bodhisattva is like out of sight. You can't even 완전히 compare. 둘은 서로 보이지도 않는 정도로 차이가 큽니다. For example, you look at a first ground bodhisattva knowledge versus a fourth stage arhat. It's like day 예를 and night. 들어서 초지보살하고 아라한하고 비교하면은 아예 비교조차 안 됩니다. So in Buddhism, we have clear hierarchy. That's why these mountain ruling spirits, they mahasattva, therefore they greatly revered 그래서 because of the 불교에서는 skill.
그 상하 levels. 계층이 아주 확실합니다. Not 그래서 because they inherited it from the parents or something. They really cultivated and achieved great power. 그래서 진짜 그 뭐라고? And they decided to go back in the world and help the world by being a mountain ruling spirit. 그래서 그런 자들이 다시 돌아가서 주산신이 되기로 결심해서 세상을 돕기로 한 겁니다. That's how they acquire new skills. 그래서 새로운 기술들을 And 그들을 improve. 습득하는 겁니다. 그리고 향상합니다. Okay, so when Master Huineng, finally the answer to Daniel Sanjose, go for us. 그래서 그 금림사의 is, 산호제 그 저기 다니엘의 질문에 답을 하자면 I would tend to agree with Master Huineng. 회능 스님은 Your generation, I would urge you to look for a great good new advisor. 그래서 여러분이 대선지식을 찾아보길 권합니다. So it is our jobs to make sure that we train a lot of great good new advisors for you. 그래서 우리가 우리 세대에는 대선지식을 많이 훈련시켜야 합니다. That's what's implied in Master Huineng's instruction. 그래서 그것이 해능 스님의 지침에 says, 포함된 겁니다. I want you to think bigger. I want you to 여러분 look 크게 for 생각하길 a 바랍니다. great good new advisor because I will 대선지식을 찾으세요. spread them out for you. 여러분을 위해서 소문을 내줄게요. So when he says that is implied that he will train many great good 아, new 해능 advisors. 스님이 대선지식을 찾아라라고 말한 거는 거기에 함축된 의미가 내가 여러분을 위해서 대선지식을 많이 훈련시켜 주겠다라는 것도 뜻합니다. And then the Chinese in the later generations 그래서 have to 중국에서 start looking for great new advisors, 다음 not 세대들은 settle for 대선지식을 just 찾으러 good 다녀야 new 됐습니다. advisors. 선지식이 아니라. I'm reminding you, third generation as well. Look 내가 for 여러분에게 great good new advisors. 대선지식을 찾아보라고. 여러분 3세대니까 My master 싶습니다. left some good new advisors, 나의 스승은 not great good new advisors. 어떤 몇몇의 선지식은 남기고 갔지만 대선지식은 남기지 않았습니다. All right? Okay. Okay. Still more questions? Okay. So when a person has no seeds at all, is it better still meeting a great good knowing advisor, or is it better to meet good knowing advisor to get some foundation first? Well, sometimes you can't help. You have to translate your question. 예. 그러니까 아예 씨앗이 없고 기반이 없는 사람은 선지식을 그냥 만나는 게 대선지식을 만나는 것보다 좋을 수도 있냐가 이제 질문이에요. Sometimes you can't help it. 어떨 땐 도움을 줄 수가 없습니다. My personal experience has been 내 개인적인 경험으로 봤을 때는 that you make significant contributions. 아주 그 중대한 기여를 해야 합니다. You have to contribute. 여러분이 기여를 해야 And then if you 그런 make 다음에 significant 큰 contributions, 기여를 하면 then the good new advisor, the great new advisor will come forth to teach you. 선지식이나 대선지식이 앞으로 나타나서 여러분을 도와줄 겁니다. 가르쳐 줄 겁니다. So it's not like under your control at all. 이게 I 여러분이 통제할 수 spent 있는 my 게 first 아닙니다. part of my career as a monk trying to look for a good new advisor. 스님이 돼가지고 출가한 후에 첫 많은 시간을 선지식을 찾는 데 허비했습니다. Couldn't even understand what a good new advisor really looked like or how to find that person. 선지식이 어떻게 생겼는지 어떻게 찾을 수 있는지도 All I 몰랐어요. knew is the concept of good new advisor. I have to start looking for a teacher, a wise teacher. 나는 그냥 선지식이라는 개념만 들어봤고 그냥 그런 사람을 찾아봐야 된다는 것만 알았습니다. Which is a huge advantage already. 그러면 그것이 벌써 그렇게 개념만 아는 것만 해도 엄청나게 큰 장점입니다. Because for worldly people where I came from, 내가 온 그런 세속에서는 we avid readers, we are voracious
acquirers of knowledge. So we would like to read and read and read and read. 그런 세속에서 내가 있을 때는 그런 사람들은 지식을 계속 획득하는 것만 중요하게 생각하고 그래서 많이 읽고 또 읽고 읽습니다. That's how worldly people acquire learning. 그러면 보통 사람들은 배운다는 것이 I need to 그런 식으로 impress upon 하잖아요. you, students of Mahayana. It's 대신에 not about 학생들은 reading. It's about 읽는 게 중요한 learning 게 아닙니다. the right things. 바른 것을 배우는 것이 중요합니다. So that's part of the 7 bodhi shares that the 그것이 early 두 spirit 번째, did. You need to choose the proper 보리 dharma to learn, not just learn any junk. 세컨이라고 했네. 두 Okay. 번째 보리고. To me, there's so much junk on the internet that most of the things you learn about Buddhism, in particular Mahayana, is junk. 대승에 대해서 온라인으로 여러분이 찾아보면 They came 거의 다 from 쓰레기입니다. prestigious institutions such as Europe, Wisconsin and Madison, Berkeley, and so forth. They have excellent Buddhism programs. But 프로그램이 되게 the materials 훌륭하지만 they produce, in my humble 내 opinion, 겸손한 견해로 is 봤을 때는 100% junk. 다 쓰레기입니다. 100%. I would not even bother reading those things, 나는 그런 걸 let alone get a 읽지 degree 않습니다. from those institutions. 이런 기관들로부터 나오는 건 보지 않습니다. That's why I differ from my late Chinese teacher, Master Shena, who encouraged his students to go get PhDs from those institutions. I have no interest. To me, it's a 선화상에는 waste of time. 제자들한테 그런 데 가서 학위를 획득하라고 권장했지만 나는 다릅니다. I feel actually, personally, I would feel offended that they would give me some recognition. 나는 그런 사람들이 At all. 인정해주면 기분 나쁠 것 같습니다. I'd rather they hate me and despise me. 차라리 그들이 나를 막 미워하고 싫어하는 게 낫습니다. 나는. I don't want to be associated with them. 그런 사람들과 연관되고 싶지 않습니다. Get a degree. Oh my God, how 그런 disgusting. 데서 학위를 따다니 얼마나 구역질 나는 일입니까? 되게 통역하게 그러네. Yes. So in terms of starting a good or 마이크. Thank you, Master. 일단 한국어로 하겠습니다. 지금 Buy a few more mics. If you're going to have more people, get a few more. Get a couple more. We have 3. 3 each side? 그거 여기서도 쓸 수 있어. 갖다가. Then bring it down then. He's not even using the 갖다 쓸 수 third 있게 floor. 내가 세팅해놨는데. 아니야 다 연결되게 돼 있어. 나중에 물어봐. You can't add more mics? 근데 내가 처음에 I never heard of a system like that. 아니 처음에 마이크 3층에 세팅하고 여기서 No 쓸수 way. 있게 해달라고 했는데. Never mind. Ignore her. Go ahead. 광호. 지금 마스터께서 이제 칠보리분 칠각지 중에 택법각지, 그러니까 법을 선택하는 안목에 대해서 말씀을 해주시는 것으로 이해했는데요. 지금 세간에는 사실 이런 이제 온라인이나 유튜브 채널이 많이 나오면서 이제 많은 이제 어떤 그 불교의 베이스돼서 많은 이제 법이나 어떤 가르침들이 사실 어떻게 보면 난립하고 있는데요. 그래서 그런 홍콩씨 여기 소리 조금만 올려달래요. 볼륨 조금만 올려달래요. Thank you. 예, 그런 이제 어떤 막 법들이 난립하고 있는데 어떤 택법각지의 측면에서 어떤 태법 각지가 뭐야? 그 법을 이런 이제 올바른 프로퍼 이제 다른 말에 이제 선택할 수 있는 그 눈을 갖추려면 어떤 그런 염원을 가지고 복을 쌓아야 되는 건지 어떻게 하면 그런 택법각지를 정확히 갖추고 좋은 이제 선지식을 챙겨낼 수 있을지 여쭙고 싶습니다. 앞에 난립하는 거랑 질문이랑 좀 관계가 있는 거죠, 그렇죠? So there are a lot of Dharma materials everywhere online, like on YouTube and so and forth nowadays. So in order to attain, acquire Dharma selecting eye to see what is proper or not proper. 그 다음에 뭐라고? 염원을 가져야 되냐고? 그런 발언을 해야 되는 건지
Do I need to make a vow to achieve get a Dharma selecting eyes? To make a vow to do that? How to get that How do kind I of get perspective and Dharma eyes? selecting eyes? What I did, I don't know about other people. 다른 사람은 모르겠는데 What I did is I started by learning from Master CheongJu. 선화상인 것부터 배웠습니다. And for some reason, it created a very profound impression on me. 근데 어떻게 됐는지 모르겠지만 아주 강한 인상을 남겼습니다. To the point where later, 그래서 나중에 when his own disciples tried to teach me, 그 선화상인의 학생들이 나를 가르치려고 했는데 unfortunately for me, 불행히도 I realized that they didn't understand Master CheongJu Dharma at all. 선화상인을 이해하지 못했습니다. 그들이 Like Son. 선에 대해서 They're very kind-hearted. They wanted to teach me what they know because they felt that I had potential. But as I listened their instructions or how they described, they went about practicing under Master CheongJu. I said, that's not his Dharma. 선화상인이 제자들한테 이렇게 들었는데 선화상인 걸 먼저 읽고 보니까 아 이거 Honestly, 아닌데 이렇게 느껴졌대요. They're so kind. They wanted to help me. I remember this monk here 도와주려고 했는데 who's very sincere. He really wanted to help me. 진실하고 성실하고 나를 진짜 도와주고 싶어 했는데 He tried to come and teach me. 나한테 와서 가르치려고 And 했어. even he used to come to our temple and once a week to hold a training class for a few of us. 우리 몇 명을 I 데리고 know 매주 이렇게 who was 세션을 directed 했는데 at me because he was looking at me most of the time. 근데 나를 계속 쳐다봤어요. Okay, but 하지만 unfortunately for me, I was too 불행히도 stupid to be impressed. 난 너무 멍청해서 Somehow I said, no, you 인상을 받지 still 못했어요. don't quite get it. 내 It's like you get 눈에는 60%, but it's the 40% that's critical in my development. 내 발달 사항에서는 중요한 And I 문제인데 disagree with that. You know, 근데 that 동의하지 못했어요. that shallowness of understanding of the Dharma that our teacher had. So for me, I guess 그래서- I developed that by reading Master CheongJu's. 나 같은 경우는 선화상인 것을 That's the 읽으면서 first thing I 그렇게 read. So 개발했어요. the only reference I had was him. Okay, and I loved it. 나한테 And then later, I read the other 선화상인밖에 teachers. I 없었어요. listened to his disciples. And I decided his disciples didn't understand his Dharma, so I went and looked for somewhere else. I looked at the Vietnamese and the Japanese. Didn't look at the Koreans. Looked at the French and so forth. 그래서 선화상인 것을 읽고 그 다음에 이제 제자들한테 얘기 들었는데 만족스럽지 못해서 밖에 나가서 찾았어요. 뭐 대만 것도 보고, 막 한국 것도 보고, 베트남 것도 보고, 프랑스 것도 보고 모든 곳에 가서 다 찾았어요. Looked at the Taiwanese. 대만 것도 보고, Looked at the other Chinese 다른 teachers. 중국 가르침도 보고 And none of them 아무것도 measured up to his standards. 그의 기준에 맞지 Master 않았어요. standards. So I was very lucky in 그래서 that 나는 sense. 되게 So that's all I have to offer you. If you want to have a point of reference 그래서- in the ordinary language instead of 평범한 언어로- saying the Dharma selecting eye. 택법안 이런 단어를 쓰지 않더라도 평범한 말로 표현하자면 We need reference points. 우리가 어떤 That's 레퍼런스 how I 포인트가 anchor 있어야 myself. 되잖아요. So my entire life, my entire career as a monk is always to refer everything I learned back to him. 모든 거를 다 선화상인한테 배운 것으로 다시 돌아가서 And I 비춰봅니다. couldn't find anything else more meaningful, more profound, more helpful in my practice. 내 수행에 더 than 도움이 him. 되고 그런 게 없었어요. I tried everyone. I tried 모든 걸 Chinese, 다 봤는데 Taiwanese, and 중국 everyone. 거, 대만 거 모든 걸 다 봤습니다. And it's only later that after a long time that I 시간이 realized 많이 that 든 다음에 there are other Chinese teachers who are better than him. 좀 But 중국 he's 스승님들 a very, 중에 very good start 나은 for me. 사람을 찾았습니다. So he's a Mahasattva. So what he
the standard he set are so profound, so 그래서 far-reaching. 선화상에는 마하살이라 That's what I 그의 기준이 encourage 아주 you to do. 높았어요. It's available right now in Chinese, in English, in many languages. Take advantage of it. That's what I would do first, 영어뿐만 아니라 is 여러 to 언어로 read 돼 him. 있으니까 Okay? Before you let other stuff corrupt your knowledge. 여러분의 지식을 다른 것들이 부패시키기 전에 먼저 그런 선화상인 거를 먼저 His teaching very sound. 그의 가르침은 아주 By way of 단단합니다. comparison, just in all fairness, in my opinion, 네, his 개인적인 teaching is so 견해로는 profound. I would encourage you to read him first, 그래서 그의 가르침이 심오하니까 그의 가르침을 because what 먼저 he did, 읽기를 what Master CheongJu did, is 바랍니다. so important for our generation, my generation, and future generations. 내 세대와 다음 세대에 아주 중요한 가르침. Is that he gave us the pathways to enlightenment 깨달음으로 가는 그 길을 주었습니다. that has been proven to work 그 길이 for my 내 generations. 세대에서 깨달음으로 가는 길이 성공한다는 것을 증명한 것이죠. And because his teaching is so profound, so ingenious, that 천재적이고 아주 my 간단해서 generation doesn't necessarily understand it. 내 세대가 My 다 peers 이해하지 don't necessarily 못합니다. understand it. I know they don't. 나 압니다. 그 내 도반들이 이해하지 못한다는 거 압니다. For example, Pure Land, it's way 예를 beyond them. 들어서 정토는 아주 수준은 원시 넘었습니다. You can't even understand Chan. His Pure Land is even more advanced than they 그의 선을 realize. 이해하지조차 못한다면은 그의 정토는 훨씬 더 고수준입니다. So that's why 그래서 it is important for you to start with him as a foundation. 그러니까 그 Read all of it, like I did. 그의 Just 것을 read 모두 it. 다 Don't try to 읽으세요. understand. That's very important. 이해하려고 Not to try 노력하지 to 마세요. understand. 그의 가르침을 내가 한 것처럼 그냥 You 1년 don't 동안 need 다 to understand at all. 시작하기 위해서 You 이해할 게 read 없습니다. in order to plant the seeds. 씨앗을 심으려고 읽는 겁니다. Just like today, we look at 예를 you 들어서 read the 오늘 text here. Mountain rolling spirit, universally supreme, awesome, brilliant, for example. 예를 That plants the 들어서 seeds of this particular Dharma door that this person practice in 위험, order to get 강령, there. 훌륭한 주산신 이걸 읽었잖아요. 그러면은 이분이 And he plants the seeds of the concept of 특정한 this 법의 문을 Mahasattva, 배우는 겁니다. 이 사람 Okay. 마하살이니까. who's after he or she becomes so advanced, what does she do? She comes back and behave like a lowly person, lowly position like a mountain rolling spirit. 그래서 이런 경우는 수행을 해서 이미 마하살에 대해서 엄청 높은데도 다시 이 세상에 되게 낮은 주산신 정도밖에 안 되는 걸로 와가지고 또 수행을 하러 온 겁니다. Because personally, I would not want to become a mountain rolling spirit. 나 같으면 주산신 같은 거 안 되고 싶을 텐데 Museum rolling spirit, yes, 뭐 박물관 not mountain. 박물관 주인신 이런 거 모를까봐 Okay? 모르는데 There's certain things I refuse to 주산신이 do. 뭡니까 주산신이 I'm a city boy. I keep on telling my students, I'm a city boy. Never wilderness, no mountain, no nothing. Not for me. Okay. 나한테는 별로예요. So that's what I would recommend you do. 그래서 And once 내가 you 그런 read Master 것을- CheongJu, and you realize that he has this special track, that you follow the track to the level he describes it, you get there. 그래서 선화상인이 묘사하는 그런 길목을 이렇게 따라가면은 여러분이 결국에는 거기에 도달할 것입니다. And my problem is that 근데 내 I 문제는 know how successful it is 얼마나 이게 성공적인지는 for his 알았는데 disciples, 그의 제자들한테는 그게 성공적입니다. but I'm also lucky in the sense I came last. I was the last person. 내가 맨 마지막에 He 간 did it. 사람이었어요. I became a last left home disciple of his before he died. 그가 죽기 전에 선화상이 죽기 전에 내가 So like I was in a no man's 출가자였는데 land. No direct instructions from him except through the books. 책만 보고 No 배웠고 personal instruction except for 4 or 5 개인적인 times. 지침이 4번 빼고 없었고 And then I was left to compare his instructions versus
his disciples' instructions. 그리고 나는 그냥 홀로 남겨졌습니다. 그래서 그의 가르침과 So I have two 그의 제자의 generations of 가르침을 teachers. 비교할 수밖에 없었습니다. I'm more like you, third generation. 나는 그러니까 I really 여러분하고 don't belong 좀 비슷한 second 거예요. generation. I'm just 2.5 like 세대 같은 거죠. right on at the edge, 왜냐면 맨 끝머리 of 왔으니까 insignificance. 되게 별로 안 중요한 부분에 온 거예요. So I realized that if 그래서 you follow this path, you can get to his 그의 길을 disciples' levels. 따라가면은 Okay, but then to me it's not good enough. 나한테는 그것도 충분히 So I had to 좋지 teach 않아요. something else to bring 그래서 you to high levels. 여러분이 That's my 더 interest. 여러분이 높은 단계에 도달할 수 있도록 다른 걸 가르쳐야 했습니다. So that's why a short 그래서 answer is start first with his, 가장 좋은 거는 먼저 Okay. 시작은 그의 것으로 시작하고 and then start, and then continue with my instructions. 그런 다음에 내 Because my 지침을 instruction 따르세요. will bring you higher than his 나의 disciples. 지침이 그의 제자들보다도 높이까지 데려다 줄 수 있습니다. Because it's designed to do so. 그게 그렇게 고안된 것입니다. So he took a lot of shortcuts. He gave us a lot of shortcuts. 여선화상인이 우리한테 많은 지름길을 준 겁니다. I too have to give shortcuts so that 나도 여러분에게 your 지름길을 줘야 generation will surpass his generation. 됩니다. 그래야지 여러분이 그 세대를 더 뛰어넘을 수 있게 됩니다. It's all shortcuts. 다 지름길입니다. Go ahead, you two. So, one comment and two questions. 진봉님이 코멘트를 영화 선사님 저희 와이프가 줌 영상보다 실물이 훨씬 잘생기고 멋있다고 합니다. 와우. So we have a layman who came yesterday with wife. The wife made a comment. Master YongHua looks much more handsome and wonderful than the screen, the look on the screen in person. Oh, thank you. Made my day. 다음 질문은 이금랑님이 주셨는데 선지식을 만나면 서로 알아볼 수 있나요? Good knowing advisors when they meet each other, do they recognize them each other? Quite often, yes. 자주 그렇대요. 그 다음 거. 다음에 황현님인가? 김황현님이 선화상인은 중국 관증 스님의 극락세계 여행기를 가짜라고 비판하셨습니다. 영화 스님도 선화상인과 같은 스탠스인지 궁금합니다. 솔직히 그 책에 묘사된 정토의 모습에 큰 감명을 받았는데요. 갖다 버려야 할까요? 꽤나 비슷한 질문 여러분. So she asked. Master Sona criticized about the Chinese monk who wrote a book, Travel to Pure Land. I think you know. I don't know the name. Guanjing, Venerable Guanjing. Who? You know, there's a monk who. Oh, Guangxin. Yeah, who. Yeah, Guangxin, the fourth stage arhat. Yeah. 아라한이래 아란. So the question is, Master also feels the same way like Master Songhua about the book. Is it fake? In my personal experience, I got impressed about the appearance of Pure Land in the book. Should I throw away the book? Guangxin, right? Yeah. Guangxin. He wrote. Ray, you know what I'm talking about? Guangxin? Huh? You look at Ray, he's so relaxed. He's like this. Master giving the Koreans such a hard time. He said, I can relax. 마스터가 한국 사람한테 되게 어려운 거 많이 가르쳐 준다고 그러면서 저기 즐겁게 보고 So you heard of Guangxin, right, Ray? No, Guangxin. Guangxin is the fourth sage arhat that Master CheongJu highly commended. He's a Taiwanese. He's known as a fruit monk, where he would go to the mountain and cultivate it by himself and sustain himself by eating fruits. So he would climb up on the trees like a monkey.
이 스님이 과일 Pick 스님으로 up fruits and 유명한데 이렇게 산에 가서 아무도 없는 데서 혼자 과일만 따먹고 그렇게 수행한 걸로 유명하대요. 그래서 나무에 원숭이처럼 기어 올라와서 과일 따먹고 그러고 그랬대요. 근데 아라한이래요. And after a while, he became reached fourth stage arhat. 그래서 아라한과에 도달을 했는데 He came back and 돌아와서 commendably he started teaching. 그래서 그 가르치기 시작했대요. So this monk here has Mahayana roots. 마스 소나 commended him. 선화상인이 그 스님한테 가르치라고 했대요. Because 그래서 he's one of 대승의 the 뿌리가 rare 있대요. fourth stage arhats who feel compelled to teach students. 왜냐하면은 아라한이 감히 학생들을 가르치려고 그렇게 이렇게 And 욕구가 없대요. not for the sake of fame or profit. So it's very special. 그래서 그렇게 했다는 것 자체가 대승의 뿌리가 있는 거래요. 왜냐하면 그 단계에서 이렇게 뭐 명예나 돈을 위해서 가르치고자 하는 마음이 없대요. Most fourth stage arhats 보통 would 아라한은 tend to reject us. 우리를 We're too 거부한대요. impure. 왜냐하면 너네들은 너무 불순해. 그러니까 For them. 청정하지 못해. Whereas 이러고. Guangxin looked at us and he wanted to help us. 근데 So 그 he's- 관징 스님은 도와주고 싶다 이렇게 생각을 한 거죠. So that's a good thing about Guangxin. 그게 관징 스님의 좋은 점이래요. YouTube question, go ahead. We're running The out of question time. was throw away the book. Yeah. Her original question is, Master Sonwa criticized about the book is not true, because he says he wrote a book called Travel to Pure Land. Yeah, YouTube, go ahead. There's a comment from Viet Home. He said it's different. That Oh. one is not the fourth state. And Which one is this? not sure which one he's referring to, but he's not. That's different. This one is not fourth stage. You know the book people talk about the last time when you came to Korea. Jingkong? He said Maybe she's talking quantum. about 전공스님 얘기하는 거 아니야? 전공스님 얘기하는 거 아니야? I only comment on people who are dead. I don't want to touch people who are alive. Contrary to popular belief, I have no interest in commenting on people who are still alive. I make fun of Warren Buffett because he's misguided, but once he dies, I will tell you who he really is. 관정스님이네, 관정스님. 관정스님. Who is it? Let me Give me Chinese characters. okay, I got it. Hold on. From what I know of recent teachers, Master CheongJu is the most knowledgeable about Pure Land Dharma door. I'm just surprised as to why he did not teach his pupils. 스님, I sent That's you. why his disciples do not understand Pure Land Dharma door at all. 그래서 사람들이 잘 정토를 이해하지 못했는데 I sent you the Chinese. It has YouTube link. What do I care about links? Hold Just on. give me the name. Is Hold it Korean too? Kwan Jing. Oh no, he doesn't know. Is he dead or alive? 이 스님은 살아있나요, 죽었나요? 네, 죽었어요? 마스터 보면 knows is dead. I would not learn from him. The YouTube link has his face. Yeah, he's I don't take him seriously. I 진지하게 no offense to 받아요. anyone. 근데 사람들 기분 나쁘게 하고 싶진 않대요. This lady comment that who originally asked the question, she said this 스님 is disciple of Master Suyun. Back in 1974, he went to Pure Land for 6 years and 5 months, and they wrote this book about trip to Pure Land. Oh, nonsense. 넌센스래요. Yeah, 말도 안 total 되는 소리래요. nonsense. If you go to the Pure Land, you're not 정토에 supposed to 가면은 write a book. What kind of 책을 nonsense is 쓰지 that? 않는데요.
You write a book. He says that 청아 스님 didn't like this book either. You write a book in order to become famous. 유명해지려고 그런 책 쓰는 거래요. 그거 안 된대요. And the kind of book that you say, I've been there, and I've done this, I've seen that, and seen that is 여기 갔다 와서 내가 이거 봤다, sheer 이거 nonsense. 했다 이런 말 다 말도 안 되고. 버맨 스님 says 청아 스님 didn't like it. Why would you want to do that? 왜 그런 짓을 하고 Pure 싶겠어요? Land Dharma door. If you go to the 정토문은 Pure Land, you're not supposed to tell people I've been to the 사람들한테 Pure Land. 얘기하면 안 됩니다. If you go on to the Pure Land, my interest personally 나한테 is 개인적으로는 that can you show me how to get there? 나한테 I'm 그럼 very 어떻게 갈 수 American. 있는지 얘기해줘. 이거밖에 관심 없는데. You've been there, wonderful. How about me? All I care about, show me how to get 그럼 there. 당신 갔다 왔으면 Don't tell me how 나는 wonderful it is. I know how wonderful it is 그만 already. 말하고 그런 말도 안 되는 소리는 You 집어치우고 don't need to write a book to tell me about how wonderful it 나한테 is. 어떻게 가는지는 And 말해줘. 나는 그런 거밖에 관심 how 없어. wonderful life is over there. What kind of 거기 nonsense is 인생이 that? 얼마나 훌륭한지 나랑 무슨 상관인데 그런 말도 안 되는 소리는 왜? Just tell me how to get there. 그러면 그냥 어떻게 가는지는 말해놔 봐. If you can't even tell me how to get there, then I don't believe anything you tell me. 어떻게 가는지도 말 못 해줄 거면은 그런 말 The 하는 most 거랑 important 상관없네. thing about Pure Land Dharma door is what? To get there. 정토의 불교에서 가장 중요한 거는 어떻게 거기 가는지 I don't 그게 care what you 중요합니다. do. 뭘 Okay? 하는지 Whatever you do, make sure you get there. That's all. 여러분이 뭘 하든 난 상관 안 해요. 거기에 도달만 하세요. You don't have to tell me about the Pure Land. It's 정토에 nonsense. 대해서 말하는 거 다 필요 없어요. That's what happens. To me, that's how you learn to recognize the charlatans versus the ones who are serious. 이렇게 Because the one who are serious 표면적인 사람하고 진지한 사람을 구분할 줄 알아야 됩니다. 왜냐하면 진지한 사람은 will get to the bottom of things. 그 바닥으로 갑니다. 그 가장 밑바닥부터 기반으로 갑니다. For example, Master Shewa, when he teaches Chan, he says, yeah, this is what you need to do. 선화상이 And 예를 do 들어 pain. 선을 가르치면 이렇게 해야 It's 된다고 pure 말합니다. Weiyang for us. 우리한테는 그게 순수한 위양입니다. And so, sixth page chart, he says, for your generation, 여러분 okay, 세대에는 because of me, he didn't say that. 그렇게 얘기는 안 Assume, 했지만 yeah, the assumption because of me, I'm paving the work for you, the 내가 ground for 여러분을 왜 you. 길을 깐다. You should be looking for a great good new advisor. 대선지식을 찾아라라고 말한 See, 겁니다. the instruction is very precise. There's no beating around the bush. 그냥 여기저기 돌려 말하고 그런 거 없습니다. 대선지식을 찾아 간단한. There's no point talking about how wonderful enlightenment is, 깨달음이 얼마나 훌륭한지 how beautiful life will become after you become enlightened. 그리고 깨달으면 인생이 어떤지 그런 것도 필요 없습니다. Why don't you just become enlightened and find out for yourself? 너 먼저 깨달은 다음에 스스로 알아보는 거 어때가 낫죠. That's the nature of Buddhism. Same thing in Pure Land. You don't 정도도 go back 그렇습니다. and you claim you've been to the Pure Land. You come back, then you basically are a salesman. 그러니까 그렇게 쓸데없는 말 많이 하면은 그냥 그 나를 기분 나쁘게 하는 것뿐입니다. And forgive me, I'm a small-time monk, so I can be 나는 작은 blunt and tell you 스님이니까 what I think. Okay, 미안합니다. I'm not used to being polite, 나는 and, 예의 차리고 그런 거 잘 못합니다. like the real monks. 진짜 몽스님들은 YouTube, go ahead. 이 금랑님이 질문하셨는데요. 화두를 들고 참선을 하는 것처럼 아미타불을 염하면서 선정해 들 수 있나요? Just like practicing Hwato and meditating Chan, if we recite Amitabha's name, can we enter Dhyana Samadhi as well? Of course, you can even 당연하죠. reach higher levels in chant. Your chant. 성보다 더 높은 단계에도 갈 수 있습니다. For example, your Hwato 예를 들어서 here that the Koreans are so enamored with. 여러분들이 좋아하는 한국 사람들이 좋아하는 화두 같은 If you 경우는 practice reciting the Buddha's name, 여러분이 연보를 하면 you can surpass your Hwato attainment. 화두의 성취를 훨씬 더 능가할 수 있습니다. Sometimes even quicker than Hwato. 더 빠를 수도 있습니다. 화두보다도. So that's why in Chan we don't especially Master Shenhua and myself, we don't believe in teaching. 선화상인도 그렇고 I 나도 personally 그렇고 난 개인적으로 Don't like to teach Hwato. 화두 가르치는 거 별로 좋아하지 않아요. It's too slow for me. 너무 I 늦습니다. don't have time to waste. 나는 낭비할 시간이 없습니다.
Okay, instead of making you find out after some time whether you're suited for Hwato, I would rather that you build a much more solid foundation for Son, 나는 여러분이 더 훨씬 더 강력한 선을 위한 강력한 which 기반을 will 세우기 help 바랍니다. you reach higher levels in Hwato. 하도보다 훨씬 더 높은 단계에 도달하기 위해서 여러분이 그러기 위해서 When I first started learning Chan, I too was impressed by most Asians, especially the Chinese, of the Hwato Dharma door. I wanted to learn how to do Hwato as well, because I heard that Xu Yun was a Hwato product. 다른 중국 사람이나 여러 동양 사람들이 그랬던 것처럼 나도 처음에 시작했을 때 화두를 하고 싶었습니다. 그리고 하원 선사가 그쪽에서는 이 권위자였죠. Luckily for me, Master Shehua's instruction Hwato really is not that good. That's 근데 why 선화상인의 그 화두에 대한 지침이 별로 안 I 좋았어요. got nowhere. 그래서 했는데 별로 아무것도 안 됐어요. Otherwise, we talk to. Sometimes you get lucky. 어쩔 때는 그렇게 행운입니다. Because I got nowhere with Hwato, I had to look for my own ways. 근데 화두로 해서 혼자서 아무데도 갈 수가 없었습니다. And then later I realized his instruction Hwato is misleading. 그 화두가 잘못된 Will 것을 cause 이끌고 있다는 걸 problems. 알았습니다. Just like it caused problems for me. 나한테 많은 문제를 일으키기만 했습니다. All right, time is up. I'm sorry it took so long, everyone. The Koreans have a lot of questions here. It's not my 한국 fault. 사람들 질문이 많아가지고 시간이 많이 초과가 됐네요. 내 잘못은 아니네요. And let's stand up and do a rebirth transference to help people get to the Pure Land. You see, it all boils down. This is what we do. We do all these things in order to help people go to the Pure Land. Not. And when you go to the Pure Land, please don't come back and write a book about it. 제발 정토에 도달하시면은 돌아와서 책 같은 거 쓰지 마십시오.